फ्रेंड्स उन्नत අපි එළියට බැස්ස පොඩ්ඩක් කාලයකට පස්සේ නිවාඩුවක් හම්බුණා ගොඩ කාලයකට පස්සේ ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ඕනේ කියලා හිතුවා ඒත් එක්කම අපි වීඩියෝ එකක් කරනවා අද අපේ ටාගට් එක තමයි අද Barossa Valley යන එක යන අතරතුර ලොකේෂන්ස් ටිකක් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන ඉන්නවා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ලස්සන තැන් ටිකක් තියෙනවා බලමු හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ අද අපේ ටුවර් එකේ ෆස්ට් ලොකේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි Tanunda වලට. Tanunda වල ලස්සන ලොකවුට් එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න තමයි අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ ලස්සන එක ඔයගලන්ටත් පෙන්නන්නම්. බලමු අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. ඇත්තටම ලස්සනයි මේ ලොකවුට් එක. අපි හිතුවටත් වඩා හරිම ලස්සනයි. ලස්සනම ස්කල්ප්චර්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඔව් මේ ලස්සන කියන්නේ ඇත්තටම මාර නිදහස් තැනක් මෙතන. අපිට යන්න හිතෙන්නේ මෙතන වාඩි වෙලාම ඉන්න හිතන මොකද සද්ද බද්ද අඩුයි කුරුල්ලන්ගේ සද්ද විතරයි තියෙන්නේ වාහන වල සද්ද නැහැ. මාර කාම් ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි මේ ලස්සන ලොකවුට් එකක් තියෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් දවසම හරි ඉන්න පුළුවන්.
ඒ වුණාට දැන් අපි මෙතන යන්න කියලා දැන් ප්ලෑන් කරේ. තව තැන් ගොඩක් තියෙනවා බලන්න. එහෙනම් ඉන්න. Barossa Valley කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාව විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වයින් ප්‍රොඩියුස් කරන තැනක්. Barossa Valley වලට ආපු අපි වයින් ටෙස්ට් කරේ නැත්නම් ඒක ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Langmeil Winery එකට. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා වයින් ටෙස්ට් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. රයිට් Barossa Valley කියන්නේ මේ අද ඊයේ වයිනරීස් පටන් ගත්ත තැනක් නෙමෙයි. මෙහෙට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා වයිනරීස් වලට. අපිට දැනගන්න ලැබුණේ 1800 ගණන් වල ඉඳන්ම මේ නිෂ්පාදන මෙහි ආරම්භ කරලා තිබුණා කියලා. මේවට ඒකට හොඳම සාක්ෂි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කාලේ ඉඳන් තිබිච්ච ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු කරත්ත ඒවා මේවා කෞතුක වස්තු විදියට මෙතන තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ Barossa Valley වයින් වලට කොච්චර ප්‍රසිද්ධද කියනවා නම් ඒකට හොඳම සාක්ෂිය තමයි Barossa Valley වල වයින් නිෂ්පාදනාගාර විතර 150කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ 150 එක තැනකට විතරයි. ඒ තැන තියෙන මේ පරණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර තමයි අපි මේ පෙන්නන්නේ. ඒ වලින් හොඳටම සාර්ථකව ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මෙහි Barossa Valley ලෝකෙටම වයින් කොච්චර හොඳට නිෂ්පාදනය කරනවද කියලා. Winery, which is on that Gomersil Road that I mentioned, and there's Rifle Range Road is another road. You go up, you get good views. Okay, thank you very much. How are you finding your Chardonnay? I really don't like the taste. Yeah. That's it for me. Made with a Cabernet Sauvignon grape, so it's got the real strawberry, raspberry. Is it a sweet one? No, it sort of looks that way, doesn't it, because of that rich colour. Okay. It's more of what we call a medium dry, so there's a little bit of sweetness there, but not very much. Okay. So being a Cabernet, it will tend to have, so Cabernet is usually made as a full-bodied red wine, and it has a little bit of a, generally have a capsicum, and it's got that green pepperiness to it. That sort of characteristic can come through the Cabernet, so there is a little bit there in the rosé. So I wonder if that's what you were picking up. Can we try like red sweet one? A red? Yeah. Sweet one. One? Yeah, we'll try the Grenache. Did you want to try this one first though? Up to you. So this is another Riesling. So the first one that you tried was a Riesling. This is another one, but it's a little sweeter. Okay. And it's got just a little bit of a bubble. Okay. We'll try it. And then we can try a Grenache. So this is a bit unusual. So Riesling is not usually done in this style. So it's got a bit of a lemon character, and then there's a tiny bit of a bubble.
අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලැවෙන්ඩර් ෆාම් එකකට. හරිම ලස්සනයි. බලන හැම පැත්තකටම තියෙන්නේ යායටම දම් පාටට මල් පිපිලා. හරිම ලස්සනයි. අද දවසේ වීඩියෝ එකක් මෙතනින් ඉවර කරන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. දැන් හවස් වේගෙන එනවා. අදට අපේ ගමන මෙතනින් අවසන් කරනවා. දැන් ගෙවල් පැත්තට යන්නත් ඕනේ. අපි හිතනවා ලස්සන දේවල් ටිකක් පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා කියලා. අපිත් ලස්සන දේවල් ටිකක් දැක්කා කාලයකට පස්සේ. එහෙනම් සේෂිනි, see you soon in the next video.